Hi all, good evening. So today's class is mainly regarding the topic, regarding the module Experimental Embryology Part 1. So this particular topic comes in developmental biology and it is one of the most important topics that is coming in the main sections. That is, if you just look towards the syllabus, we know that the syllabus of this developmental biology is divided into two sections, one spanning the basic concepts of development, another giving more importance to the reproductive strategies and the reproductive systems of male and female. So in the first part, I can say the most important part is this experimental embryology. Okay. So as the introduction of this experimental embryology, I have told about this construction of fate map. Definitely not in this PowerPoint presentation, but in the previous presentation, that is dealing with the basic concepts of development. I have mentioned about this fate map construction in a very detailed way. So you have to refer to those slides, and the tail end of those slide will be this particular slide, that is again coming of how to construct a fate map, and those slides doesn't mention about this carbon particle marking and radioactive tracing. So while answering to the point of this fate map construction, you have to answer as points like how many methods are there, and what is the merits and demerits of each methods being used, like that. Okay. So since I've already mentioned about this, I'm just going to the next slide. So this particular slide also, according to my, if my memory is good, I have explained to you of this slide on, I think, March 18th, Saturday. So just once again, I'm just brushing up our knowledge. So this is Spemman's construction experiment on amphibian embryo. It is a very important experiment, and this experiment was carried out on 1903. Okay, and it was carried by German zoologist Spemman. So what he did is that he took, first of all, the conclusion of this experiment was that he told that the nucleus of this early newt gastrula is completely totipotent. Okay, so he did this. He arrived to this conclusion by doing this constriction experiment. Okay, so what he did is that he took fertilized egg of a newt. The scientific name of newt is Triurus tenatus, and this particular white color segment shows the first plane of cleavage, the direction of the first plane of cleavage. So this particular plane of cleavage was constricted using a baby's hair. Okay, the constriction was not completely done, but there was a small bridge through which the cytoplasm can move from one half to another, but definitely not the nucleus. Okay, so what happened is that there were two halves, and one half definitely contained the nucleus and other was the N-nucleated half. N-nucleated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nucleus ഇല്ലാത്ത ഒരു half. Okay. So during the course of development, cleavage started in that half that contained the nucleus. Okay. So in this part, the cells begin to develop like 2, 4, 8, 16, like that. So when this particular half became the 16 cell stage, what Spemman did was that he just loosened this constriction a little bit, so that one nucleus from this half is migrating to this particular N-nucleated half. So what happened is that after the arrival of the nucleus, this this N-nucleated half also started to undergo cleavage, and the development was started in a very slow manner. Definitely there was development, there was cleavage, but it being in this dormant state for a little bit of time made this particular half to lose a massive amount of energy. So even after getting the nucleus from this particular half, it was not able to show the development that this half did. Okay, so what happened is that
after doing this, this particular constriction was tightened in such a way that both of these halves got separated. And when he tracked the development of each of this half, this particular half obviously became a normal larvae, and this particular half became a improper larvae. But the importance of this particular experiment is that obviously even after the receival of nucleus during the later stages, that enucleated half managed to develop into a larva. Obviously it was not a normal larva, but still there was development to a significant level. So from this experiment, Spemann found out two important things. First thing is about the fate of cells. That is, the fate of cells will be totally uncommitted during the early gastrula stages. Okay. Early gastrula stages cells committed ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ late gastrula stage ആകുമ്പോൾ cells committed ആകും. അതായത് ആ ഒരു sequence of development improve പോകും തോറും, മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സെൽസിന് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇംപെഞ്ചഡ് ആവുന്ന ഫേറ്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ സിഗ്നേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും ഒബ്വിയസ്ലി അല്ലെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ബി ടോട്ടിപ്പൊട്ടന്റ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി കുറയും. It will start becoming more and more specialized, okay, during that sequence of development. So these two things were the conclusions that Spemann arrived by doing this constriction experiment on this amphibian embryo. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് obviously ന്യൂട്ടന്റെ ഒരു picture ആണ്, because like I personally had some I didn't know what newt was like. I was just thinking obviously it should be an amphibian, but I wished how അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. So I just included this pic for better understanding. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രേ ക്രിസന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. പ്രീവിയസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മീൻസ് ദി constriction experiment by Spemann. So in that constriction experiment he was giving more importance to the role of nucleus. Okay. And in this set of experiment he is giving more importance to the cytoplasmic component, that is the gray crescent cytoplasmic component. So what he did was that he took a fertilized newt embryo, and he did the construction in the plane that is perpendicular to the first plane of cleavage. അതായത് ആദ്യത്തെ plane of cleavage എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സ്പെമാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രേ ക്രിസന്റ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ ഗ്രേ ക്രിസന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഹാഫിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആവണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ ഗ്രേ ക്രിസന്റ് മെറ്റീരിയൽ will not be passing from this half to another half because of this construction. So he just wanted to observe what will happen to the other half which doesn't have any gray crescent മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹാഫിനും ഗ്രേ ക്രിസന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഹാഫ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലാർവയാണ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹാഫിന് ഗ്രേ ക്രിസന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിപ്പോ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് there was a belly piece formed. Okay. And the other side where there was gray crescent cytoplasmic material, there was the presence of a normal larval development. Now when they analyze ഒരു belly piece എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് അല്ല സ്പെമാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. he used the term ബോഷ്ടക്. ബോഷ്ടക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ വേർഡ് ആണ് which means belly piece. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
മിക്സ്ഡ് കമ്പോണന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പീസ് ലാക്ഡ് എ കോർഡിനേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ ബെല്ലി പീസിനെ നമ്മൾ അവർ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ദേ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് with blood. Second thing, it contained mesenchyme. Third thing, it contained gut cells. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടായിരുന്നു. മീസെൻകൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മീസോഡേം. ഗട്ട് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻഡോഡേം. അതായത് ഓരോ ലെയറിനെയും, അതായത് ഗാസ്ട്രുലേഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലെയറിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് ഈ ബെല്ലി പീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഓഫ് നോ യൂസ് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോ, എത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദർ വാസ് നോ കോർഡിനേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പീസ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രൽ സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ. അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി എംബ്രിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. അതായത് വെൻട്രൽ സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ഡോർസൽ സൈഡിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ നിന്നും നോർമലി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും, നോട്ടോകോർഡിന്റെ ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും, സൊമൈറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ടിഷ്യൂസ്, ഈ 3 ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസൽ സൈഡിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കുന്ന 3 tissues ആണ്. So definitely in this belly piece the dorsal structures such as somite, notochord and nervous tissue was not present. Okay, അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡാറ്റയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സൊമൈറ്റ്, നോട്ടോകോർഡ്, നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൊമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൊമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് they give rise to cells that forms the ribs and the vertebrae. Okay, and as well as a skeletal system. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെയും ആൻസെസ്ട്രൽ സെല്ലാണ് സൊമൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോട്ടോകോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം കോർഡേറ്റയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ്. അതായത് ബാക്ക് ബോണിന്റെ ഒരു ഏർലി ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഈ നോട്ടോകോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബോണിന്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. അതൊരു ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മീസോഡെർമൽ സെൽസ്. നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോർഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദി ഡോർസൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഡോർസൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെർ നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ബോസ്റ്റക് ഓർ ബെല്ലി പീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, that paved way to understand the importance of this gray crescent cytoplasm. ഇനി what is this gray crescent? Okay, ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് oocyte. So the sperm is coming and entering this oocyte as part of the fertilization process. അപ്പോൾ സ്പേം എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ലെയറിൽ ഒരു ക്രിസന്റ്, അതായത് ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാ കാണാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് is a science that is spanning number of connected streams like that of cell biology, biochemistry, like that. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കാരണമാകാം ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സിഗ്നലിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സൊല്യൂട്ട്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാകാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി there is a noticeable change in this cytoplasm when a sperm enters, and that point, ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഗ്രേ ക്രിസന്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ this gray crescent cytoplasm important ആണ്. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. So when this gray crescent cytoplasm was removed,
So Spemann did remove this grey crescent cytoplasm and he found that the newt embryo obviously അതൊരു blastulationന്റെ stage വരെ എത്തുന്നുണ്ട്, but after that no development because there is no grey crescent cytoplasm. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, when this grey crescent cytoplasm was isolated and transplanted to another fertilized newt embryo to the ventral side of the another fertilized newt embryo, what happened was that അതായത് ഒരു ആ ഗ്രേ ക്രിസൻ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറിയൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് റിമാർക്കബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിറാക്കുലസ് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എവിടെയാണ് അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്, അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എംബ്രിയോ ഫോർമേഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോ വാസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഡ്യൂറിങ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കേർഡ്. അതായത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്രേ ക്രിസന്റ് എന്നാണ് സ്പെമ്മാൻ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്ടോഡേം ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻഡോഡേം ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മീസോഡേം ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്ടോഡേം ഫോർമേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു, അതായത് ഈ ബ്ലൂ കളർ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ബ്ലൂ കളർ ഏരിയ ആണ് എക്ടോഡെർമൽ കോമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം എക്ടോഡേം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എക്ടോഡേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഈ മൊത്തം ബ്ലാസ്റ്റ്യൂലിനെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ലീവിങ് എ സ്പേസ് ഹിയർ. കാരണം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ടോഡേമിന്റെ ഭാഗമല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേ ക്രിസൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. അതായത് ഗ്രേ ക്രിസൻ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്താ പറയാ, ഊപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ അത് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ആവുകയാണ്. ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ലീഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ആണ് പിന്നീട് അത് ആ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രുലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ നടത്തും. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്, ഈ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ഈ ഗ്യാസ്ട്രുലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ നടത്തും. ആ ഇൻവാജിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, മീസോഡേം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും എൻഡോഡേം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും. അതായത് this only happens by the invaginating movement of this dorsal lip of blastopore. So again ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എക്ടോഡേം ഫോർമേഷൻ നടന്നു, ഓക്കെ ഫൈൻ, പക്ഷെ എൻഡോഡേം ആണെങ്കിലും മീസോഡേം ആണെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിന്റെ ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ ആക്ഷൻ വഴിയായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ എന്താ പറയാ, ഗ്യാസ്ട്രുലേക്ക് ഇൻവാജിനേഷൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എൻഡോഡേം ഫോം ചെയ്യും ഒബ്വിയസ്ലി. രണ്ട്, മീസോഡേം ഫോം ചെയ്യും. എക്ടോഡേം ഫോം ചെയ്യില്ല, കാരണം എക്ടോഡേം ഓൾറെഡി ഫോംഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതായത് നോട്ടോകോഡ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ഇൻവാജിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗ്യാസ്ട്രുലയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് എൻഡോഡേം, രണ്ട് മീസോഡേം, മൂന്ന് നോട്ടോകോഡ്. ഓക്കെ, the conclusion of Spemann's experiments. From various experiments of Spemann, it is proved that the nuclei are totipotent. അത് totipotent എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അല്ല, early stages. Okay, but for normal development, apart from nucleus, some cytoplasmic factors, that is grey crescentic materials, are also essential for promoting normal development in amphibians. Amphibians എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് newt amphibians, newtലാണ്. So that's why he just put the term amphibians into this particular conclusion. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ
ഈ ഗ്രേ ക്രിസൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫോമിംഗ് ദ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. സോ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൻഡോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേം, അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സെൽസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 layers ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷന് 3 layers സെറ്റിൽ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, വേണമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിന്റെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഓരോ ലെയറിനെയും യുണീക്ക് ആക്കുന്നതും ഓരോ ലെയറിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെയും ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിനെയും സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നതും. സോ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഗോസ് ടു ദിസ് ഗ്രേ ക്രിസന്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഓക്കെ, നൗ ഓർഗനൈസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ക്രിസന്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റീച്ചിങ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബീങ് എൻ ഓർഗനൈസർ. ഗ്രേ ക്രിസന്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ആവുന്നതും അതാണ് ഈ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാകുന്നതും. സോ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇൻ amphibian development, and organizers are of 3 types: primary, secondary and tertiary. So we can just read through it. The organizer is an embryonic tissue that organizes the surrounding tissues to develop an embryo. The organizer organizes the development by giving a stimulus to the surrounding cells. The stimulus arising from the organizer is called induction. The tissue which induces the development or differentiation of surrounding tissue are called inductor. Okay, ഇതും നമ്മൾ ഒരു സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസറിന്റെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എംബ്രിയോണിക് ടിഷ്യൂ ആണ്. അത് അതിന് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള മറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. ആ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സിഗ്നൽസ് ആണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ആകാം, എന്തുമാകാം. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ദ ടേം സ്റ്റിമുലസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റിമുലസ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ഓർഗനൈസർ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്ഷൻ. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ. ആ ഇൻഡക്ഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസർ ആണ്. ആ ഓർഗനൈസറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഡക്ഷനും ഇൻഡക്ടറും ഓർഗനൈസറും ഈ 3 ടേംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, organizer has certain important properties. First thing, it can induce and influence the surrounding cells to undergo changes to form new structures like neural tube. Neural tube എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ, സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സെൻഡ്സ് അപ്പ് സിഗ്നൽസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂ. ആ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂന് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്താകണം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഈ ഓർഗനൈസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നേരത്തെ സ്ലൈഡിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷെ ഓർഗനൈസർ ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സിഗ്നൽ മറ്റൊരു സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതും സ്വയം എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർഗോ സെൽഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഒരു സെൽഫ് കപ്പാസിറ്റിയും ഈ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് ഉണ്ടാകണം. അത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡും തേർഡും പോയിന്റും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. 4ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് normally one organizer will not interfere with the work of other organizer when 2 such organizers are present in one embryo. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് 2 ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക? There can be such situations like that of artificial transplantation. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സിനാരിയോയിൽ 2 ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ 2 ഓർഗനൈസേഴ്സും ഒരിക്കലും മെർജ് ചെയ്യില്ല, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരിക്കലും മെർജ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി
ഒരു ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് those activities will be parallel to each other but they will not merge with each other. Okay, that is the thing that is happening when more than one organizers are present in a system. Okay. Now the discovery of organizer, that is the dorsal lip of blastopore and the ideal example of an organizer. So what is the things that we studied in the previous slides? So previous slides le nammal nucleus inde importance ne kurichu paranju. Spemman construction experiment വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേ ക്രിസൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു. So like our second experiment in the conclusion എന്നോളം Spearman told that the grey crescent cytoplasm is very much important for the normal embryological developmental process. Okay, but still ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. They were actually doing their studies. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസർ ആണ് ഡോർസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ എന്ന് പറയാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒന്നും ആ സമയത്ത് നടന്നില്ല. അതിന്റെ ഭാഗം എന്നോണം ഓർഗനൈസറിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് തേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പേരാണ്, സ്പെമ്മാൻ ആൻഡ് മാംഗോൾഡ്. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് 1924 ഐ തിങ്ക്. സ്പെമ്മാൻ ആൻഡ് മാംഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേഡിയാണ്, ആക്ച്വലി ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചായിരുന്നു. സോ ദിസ് മാംഗോൾഡ് ആക്ച്വലി ഡൈഡ് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. കുറച്ച് കാലം ബിക്കോസ് ഷി വാസ് സിക്ക് ഷി ഡൈഡ്. But both of them were awarded the Nobel Prize in 1935 for this particular event, that is the discovery of this organizer in newt embryo. So അതിന്റെ ഭാഗം എന്നോണം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡോണർ ന്യൂട്ട് എംബ്രിയോ, ആ ന്യൂട്ട് എംബ്രിയോയുടെ ഡോർസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റൊരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ന്യൂട്ട് എംബ്രിയോയുടെ വെൻട്രൽ സൈഡ്സിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വെൻട്രൽ സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ what happens, that is the anticipated results of this particular experiment. So ഇവിടെ already ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിപ്പിയന്റിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, so this is a dorsal lip of blastopore that is inherent to this particular embryo. അപ്പോൾ what does it normally do? നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി there will be a primary invagination. ഇവിടെ primary invagination എന്ന് പറയുന്ന കാരണം രണ്ട് ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, or else they would have just told invagination. So as part of this primary invagination, what is actually being formed? The endoderm, the mesoderm and the notochord. Okay, so definitely these things will be formed as part of this primary invagination of the recipient's own dorsal lip of blastopore. Now there has been a transplantation happen to this particular embryo at the ventral side. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻവാജിനേഷൻ ഉണ്ടാകും, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓർഗനൈസറിനെയാണ് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഫോംസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഇൻവാജിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡറി നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് ഓർഗനൈസറും കാണിക്കും. കാരണം but one thing to remember is that this is the ventral side and this is the dorsal side. Okay, അപ്പോൾ വെൻട്രൽ സൈഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഡോർസൽ സൈഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് ഓർഗനൈസർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ദി വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും, നോട്ടോകോഡ് ഫോം ചെയ്യും, സൊമൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോം ഫ്രം ദി ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫ്രം ദ വെൻട്രൽ സൈഡ്. സ്റ്റിൽ ഈ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് ആരാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ദ ഡോർസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ വിച്ച് ഇസ് ദി ഓർഗനൈസർ. ആ ഓർഗനൈസർ
ഓർഗനൈസറിനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം the whole ventral side's fate is being changed. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ Spemann told that Spemann named this dorsal lip of blastopore as organizer. Not only the dorsal lip of blastopore, നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു obviously dorsal lip of dorsal lip of blastopore പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഇൻവാജിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിങ് ദ എൻഡോഡേം ആൻഡ് ദ മീസോഡേം. എൻഡോഡേമിന്റെയും മീസോഡേമിന്റെയും പ്രൈമറി ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. ആ എൻഡോഡേമിന്റെയും മീസോഡേമിന്റെയും പ്രൈമറി ലെയേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദി നോട്ടോകോഡ്. അതായത് the primary derivatives of dorsal lip of blastopore എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേമിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെയേഴ്സും പിന്നെ നോട്ടോകോഡുമാണ്. സോ the dorsal lip of blastopore along with this three things forms the organizer എന്നാണ് ആര് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Spemann ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That is, he defined organizers as the dorsal lip of blastopore and their derivatives, namely the notochord and the endomesoderm. Okay. So, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഴ്സിന്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ദ വെൻട്രൽ സൈഡ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വെൻട്രൽ ഡോസൽ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലെഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോ. ഈ ഒരു പ്രൈമറി എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിയന്റിന്റെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു എംബ്രിയോ ആണ്. ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും കേപ്പബിൾ ആണ് ഈ ഓർഗനൈസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫോം എ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എംബ്രിയോ ഇറ്റ്സെൽഫ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോ. സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പ്രൈമറി എംബ്രിയോയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് നെർവ്സ്, നോട്ടോകോഡ്, സൊമൈറ്റ്സ്, കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ്, ഐസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി importance and strength of this particular tissue, that is a dorsal lip of blastopore and its derivatives, that Spemann called them as the organizer. Okay. So what is organizer എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം I think you are clear about. So when we know that organizer എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is sending some signals to the surrounding tissues so that they can develop in a proper alignment, proper or a well programmed manner. Okay. So അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ആ ഒരു ഓവറോൾ സെറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ വിൽ interact with the overlying ectoderm. കാരണം ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാസ്ട്രുലേഷന്റെ പ്രൈമറി ലെയർ ആണ് ectoderm. So the first step in embryonic induction will always be the interaction of the dorsal lip of blastopore to that of the ectoderm, overlying ectoderm. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഏതൊരു എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷന്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ആണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി പ്രൈമറി ഓർഗനൈസർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് പോകും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ്. ബട്ട് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ദാറ്റ് ഇസ് ദി primary embryonic induction and the concept of this primary organizer. Okay. Ini, so this dorsal lip of blastopore, depending upon the type of induction it carries out, it is known by different names. അതായത് ഏതൊരു ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണോ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്വേ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസറിന് പല പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്
arc encephalic inductor. So here this induction will lead to the formation of this forebrain, eyes and nose rudiments. Okay. Second എന്ന് പറയുന്നത് deuterencephalic inductor. It lead to the formation of hindbrain and ear vesicles. പിന്നെ സ്പൈനോകോഡൽ ഇൻഡക്ടർ, അതായത് ഒരു ആംഫിബിയൻസിന്റെ കേസസിൽ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രീം posterior part, that is the tail bud, that particular part. Okay, so അതായത് mainly the name of the inductor can vary depending upon the type of pathways that it is initiating. Okay. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് 4 പ്രസന്റേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി മറ്റേ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന പ്രസന്റേഷനിലുള്ള ഫേറ്റ് മാപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ദ സ്പെമാൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിവീലിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്, the second set of experiment that is revealing the importance of gray crescent cytoplasm, the concept of this organizer, the functions of organizer, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് അടുത്ത പി പി ടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 പി പി ടീസ് ആയിട്ടാണ്. ഒന്ന് ദ ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്, അത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പി പി ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോണിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ഷീപ്പ്, ഡോളി ദ ഷീപ്പ്, അതും വളരെ ചെറിയൊരു പി പി ടി ആണ്. മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി, അത് ചെറിയ പി പി ടി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മാറ്റർ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു പി പി ടി ആയിരിക്കും ഡബിൾ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പി പി ടി ആൻഡ് ഐ സ്ട്രിക്ട്ലി അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് പി പി ടി ബിഫോർ വാച്ചിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സീരീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു.